Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Barokah, Sri Tenggalwiji, Faris Fahrudin, dan Dara Syifa. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang K3 pada proses pembuatan kolom yang ada di proyek Perumnas oleh PT Berantas Abipraya, Tanjung Barat. Apa aja sih alat-alat K3 yang digunakan? Dan potensi kecelakaan apa saja yang bisa terjadi pada saat proses pembuatan kolom? Penasaran? Mari kita simak video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, setelah kita sudah memasuki area proyek, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang sudah disediakan, yaitu dari sepatu boots, rompi, dan helm. Jika masker diperlukan, itu boleh digunakan. Urutan tahapan pekerjaan kolom. Yang pertama, ada perakitan tulangan. Pengangkutan baja tulangan siap rakit ke area yang dekat dengan kolom yang akan dipasang tulangan dengan menggunakan tower crane. Merakit tulangan utama dan sengkang kolom serta mengatur jarak sengkang kolom baik itu untuk tulangan tumpuan maupun tulangan lapangan. Selanjutnya, tulangan kolom yang telah dirakit diangkut menggunakan tower crane ke dalam kolom yang telah dipasang stek kolom. Dan yang terakhir, memperkuat sambungan stek kolom dengan tulangan utama menggunakan kawat bendrat. Selanjutnya, ada pekerjaan backing. Pekerjaan backing pada kolom ini menggunakan sistem semi konvensional. Dan tahapan pekerjaan backing kolom ini antara lain, yang pertama, pasang kaki kolom untuk menentukan selimut beton kolom. Pemasangan kaki kolom menggunakan plat besi dan las sebagai pengikatnya. Selanjutnya, backing kolom yang diangkut menggunakan tower crane dan ditempatkan pada kolom yang telah diberi kaki kolom. Dan setelah terpasang, maka kunci sabuk pengunci menggunakan klem. Untuk menjaga ketegakan dan kelurusan pada backing, maka digunakan unting-unting. Selanjutnya, dan yang paling utama yaitu adalah pekerjaan pengecoran. Dan tahapan pekerjaan pengecoran kolom ini, yang pertama, pastikan semua tulangan dan backing telah dicek. Yang kedua, memasukkan beton segar ke dalam bucket berkapasitas 0,9 meter kubik. Yang keempat, sambungkan bucket dengan premis sepanjang 4 meter. Dan selanjutnya, tuang beton segar ke dalam area kolom siap cor. Dan yang keenam, beton yang dituang tidak sepenuhnya, melainkan hanya 3/4 dari tinggi kolom. Beton yang telah dituang kemudian dipadatkan dengan mesin vibrator. Dan selanjutnya dilakukan lagi penuangan ke dalam backing sampai tinggi beton mencapai ke atas backing. Self-retracting devices, or SRDs, are also often used in fall protection systems because they allow you more flexibility of movement and reduce the free fall hazard because the lifeline is always under tension. In other words, there is no slack in the line regardless of where you tie off. This added flexibility of movement does increase the possibility of swing fall. You'll see this when Abel steps off the platform. The further you walk away from your anchor, the more you will swing back toward it and then away from it in a pendulum-like motion as you fall, until you finally come to rest directly below your anchor. Although Abel wasn't injured during his last swing fall, he would have been if any obstruction had been in his swing path. You'll see an example of this in our next demonstration. Don't worry, Abel, we'll stop the animation at the moment you contact the wall. You won't have time to feel a thing. Ooh,
Sorry about that, Abel. I guess we weren't fast enough. Let's just pretend that didn't happen. You also need to consider that as you fall, your body picks up speed. So the farther you drop and swing into the path of an object, the greater the force will be when you hit it. The difference in height from the time you fall to the point where you hit an object is considered your swing-drop distance. Swing-drop distance is calculated assuming a circular or pendular motion of the worker's D-ring on a fixed and taut length of lifeline. Clear. 3, 2, 1. Oh! Now with the protection of a hard hat. Whoa. Dropping the bolt from a height of 30 feet, it will now have an impact of almost 3,000 pounds of force. 3, 2, 1. Oh! Wowza. Wow, that's Yay. quite a difference. That did a lot more damage. 10 more feet. Now with a hard hat. Drop. Whoa, that was like a gunshot. We do have damage down here where his neck would be. When working in construction, it's important to wear the proper safety footwear. Most people call them steel-toed boots. Tennis shoes or any other soft-bodied shoes shouldn't be worn on construction sites. They don't protect your feet from injury. Sharp objects like nails, screws, metal scraps, beams, columns, and reinforcing rods can and will puncture the soles and cut through the upper portions of this type of footwear. Sturdy safety footwear with a steel reinforced shank provides protection against injury from punctures as well as materials or tools dropped or rolled onto your toes. Wearing safety footwear can also provide protection against burns, electrical shock, and slippery conditions. Be sure to wear safety footwear with good traction soles to help prevent injury from a slip and trip. Safety footwear that covers your ankles provides more support and protection. Wearing proper footwear is the base of building a safe work foundation.